Hi friends, good afternoon. Welcome to English Classroom. We are discussing here the Great Stone Phase 2. We explained that a poet came to Ernest's house and they talked and shared their experiences. So Ernest expected the arrival of Great Stone Face, the resemblance of Great Stone Face as in the form of poet. പോയറ്റിൻ്റെ രൂപത്തിൽ ഗ്രേ സ്റ്റോൺ ഫേസ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഏണസ്റ്റിൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്ന ഈ പോയറ്റ് ഗ്രേറ്റ് സ്റ്റോൺ ഫേസ് ആണോ എന്ന് ഏണസ്റ്റ് സംശയിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഏണസ്റ്റ് തൻ്റെ ഈ സംശയം പോയറ്റുമായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നു. ആ സമയത്ത് പോയറ്റ് പറയാണ്, ഐ ആം നോട്ട് ആസ് വർത്തി ആസ് ദ ഗ്രേറ്റ് സ്റ്റോൺ ഫേസ്. ഞാൻ ഒരിക്കലും ഗ്രേറ്റ് സ്റ്റോൺ ഫേസിൻ്റെ മഹത്വമുള്ള ഒരാളല്ല എന്ന് ഏണസ്റ്റിനോട് പോയറ്റ് പറയാം. So we explained these things in our last class. So let us go to the next session, next paragraph. You can see here the poet said, I am not worthy to be its likeness. The poet said that I am not worthy to be its likeness. Poet said that he is not the likeness of great stone face. ഞാൻ ഒരിക്കലും ഗ്രേറ്റ് സ്റ്റോൺ ഫേസിൻ്റെ സാമ്യമുള്ള ആളല്ല എന്ന് പോയിട്ട് പറയാണ്. So let us continue the chapter. And why not, asked Ernest. He pointed to the book. Are not these thoughts worthy? Here Ernest asked to the poet, why not? Why not you are not worthy as the likeness of great stone face? Then he pointed to the book. Aren't those thoughts worthy? Aren't these poems? ഈ പോയംസ്, ഇവിടെ നിങ്ങൾ എഴുതിയ ഈ ചിന്തകൾ, ഈ പോയംസ്, ഇത് വളരെ മഹത്തായ ഒന്നല്ലേ? അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ലൈക്ക്നെസ്, അതുപോലുള്ള സാമ്യമുള്ള ഒരാളാകാൻ സാധ്യതയില്ല എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ ഏണസ്റ്റ് പോയറ്റിനോട് ഹി ആസ്ക്ഡ്. You can hear in them the distant voice of a heavenly song, but my life, dear Ernest, has not corresponded with my thoughts. Yet the poet replied to Ernest, you can hear in them the distant voice of a heavenly song. Poet says, in this poem you can hear a distant voice of heavenly song, means here you can get a good poem or a heavenly song or poem in this book or lines. ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ നല്ല സുന്ദരമായ ഹെവൻലി ആയിട്ടുള്ള, സ്വർഗീയമായിട്ടുള്ള ഒരു പാട്ടിൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കാം. ഡിസ്റ്റൻറ്റ് വോയിസ്, വിദൂരമായ ശബ്ദം. ഈ പോയംസ്, അതല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എഴുതിയ ബുക്സ്, യു ക്യാൻ ഹിയർ ആൻഡ് റീഡ് ഓർ റിസൈറ്റ് ദിസ് ആസ് ഹെവൻലി സോങ്. But my life, dear Ernest, has not corresponded with my thoughts. Corresponded, you can see here, being in harmony with. Actually, my life and my thought, which is far away from my song or poems. എൻ്റെ വരികളിൽ നിന്ന്, എൻ്റെ കവിതകളിൽ നിന്ന് വളരെ വിദൂരമാണ് എൻ്റെ ചിന്തകൾ. ഞാൻ നല്ല സുന്ദരമായ പോയം എഴുതാറുണ്ടെങ്കിലും പക്ഷേ എൻ്റെ ചിന്തകൾ, ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഹാർമണി വിത്ത് ദീസ് തോട്ട്സ്. ദ പോയറ്റ് സെഡ്, I have had grand dreams, but they have been only dreams. Sometimes I lack faith in my own thoughts. Poet here explained his helplessness, and he said that I have grand dreams, I have great dreams, but they have been only dreams. What my dreams are? Dreams. And sometimes I lack faith in my own thoughts. Here poet says, എനിക്ക് ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങളുണ്ട്, പക്ഷേ അത് സ്വപ്നങ്ങളായി അവശേഷിക്കുകയാണ്. ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് എന്നിൽ തന്നെ വിശ്വാസം ഉണ്ടാവാറില്ല. Why then, pure seeker of the good and true, should you hope to find me in the face of the mountain? Then poet at last asked, here he called pure seeker of good, നന്മയുടെ ശുദ്ധമായ സീക്കർ, അന്വേഷകൻ എന്നാണ് വിളിച്ചത് കേട്ടോ. So here you are a good person, you are a pure seeker of good. So why should you hope or to find me in the face of, in the likeness of great stone face or mountain? എന്തിന് നിങ്ങൾ എന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ ഗ്രേറ്റ് സ്റ്റോൺ ഫേസിൻ്റെ അതേ രൂപത്തിലുള്ള ആളായിട്ട് നിങ്ങൾ എന്തിന് എന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കണം എന്ന് പോയറ്റ് അയാളോട് ചോദിക്കുന്നത്, ഏണസ്റ്റിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. സോ പോയറ്റ് സെഡ് ദാറ്റ് I am not at all
the likeness of great stone face. The poet spoke sadly, and his eyes were wet with tears. So two were those of earnest. So here the poet, he spoke with very sad, and he was very sad. His eyes were wet, and he began to cry. So Ernest, he was a kind man. He couldn't help crying. അപ്പോൾ പോയറ്റ് കരഞ്ഞപ്പോൾ ഏണസ്റ്റിനും കരയാതിരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല, അയാളും കരഞ്ഞു. At the hour of sunset, as had long been his custom, Ernest was to speak to a group of neighbors in the open air. So, as the custom, as the habit, in the evening, at the time of sunset, Ernest, he was speaking to a group of neighbors, people from his village. In open air means in outside of his house. അപ്പോൾ എല്ലാ ദിവസത്തെയും പോലെ വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ ഏണസ്റ്റ് തൻ്റെ അയൽവാസികളുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ തൻ്റെ അടുത്തുള്ള വീടുകളിലുള്ള ആളുകൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംസാരം കേൾക്കാൻ വേണ്ടി അവിടെ ഗ്യാദർ ചെയ്യും, അവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ഒരു ദിവസം. ടുഗദർ ഹി ആൻഡ് ദ പോയറ്റ് വെൻറ്റ് ടു ദ മീറ്റിംഗ് പ്ലേസ്, arm in arm. So here poet and Ernest, they went to this place together. Arm in arm എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുമിച്ച്. From there could be seen the great stone face. From that place where they were sitting, from there they can see the great stone face. അവർ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഗ്രേറ്റ് സ്റ്റോൺ ഫേസിനെ അവർക്ക് കാണാം. Ernest threw a look of familiar kindness around upon his audience. Ernest came there and he threw and he gave a familiar kindness around upon his audience. Means സാധാരണ ഏണസ്റ്റ് വന്നിട്ട് തൻ്റെ ഓഡിയൻസിനോട് വളരെ കൈൻഡായിട്ട്, വളരെ ദയയോടുകൂടി, വളരെ സ്നേഹത്തോടു കൂടി എന്ത് ചെയ്യും, അവരോട് സംസാരിക്കും, അവരെ നോക്കും, അവരോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ എല്ലാ ദിവസവും പോലെ ഏണസ്റ്റ് കെയിം ദെയർ ആൻഡ് ഹി ഷോഡ് ദ സെയിം കൈൻഡ്നെസ് ടു ദ ഓഡിയൻസ്. He began to speak to the people what was in his heart and mind. Here Ernest, he began to speak the people. He began to share to his people what in his heart and mind, the wisdom and the knowledge in his heart and mind. അയാളുടെ മനസ്സിലുള്ള, അയാളുടെ ചിന്തകളിലുള്ള അറിവുകൾ തൻ്റെ ഓഡിയൻസുമായിട്ട് ഏണസ്റ്റ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. His words had power because they agreed with his thoughts, and his thoughts had reality and depth because they harmonized with life which he had always lived. So here in Ernest's words, what Ernest said, which had the power, which had great knowledge, and which was powerful because they agreed with his thoughts. അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അയാളുടെ ചിന്തകളുമായി യോജിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളായതുകൊണ്ട് തന്നെ it was truth and it was right. And his thought had reality and depth because they harmonized with life. Harmonized, corresponded, agreed എന്നൊക്കെ പറയാം. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യുന്ന, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതവുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ആളുകളോട് പറയുന്നത്. ചില ആളുകളുണ്ട്, they are talking, they are saying and preaching, but they never do the things. കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എല്ലാവരോടും പറയും, പക്ഷെ അതൊന്നും തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവില്ല. അങ്ങനത്തെ കുറേ ആളുകളുണ്ടാവും. പക്ഷേ ഏണസ്റ്റ്, he was not same. He was a good person. He was a kindly person. So he what said to people, he practiced in his life. Then a life of good deeds and selfless love was melted into them. Here Ernest, what he preached there, what he talked to people, it was good deeds. നല്ല കാര്യങ്ങളായിരുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നത് അവിടെ. And selfless love was melted in them. So what he said, it was good, and it melted a selfless love. Melted എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യുക, അതിൽ മിക്സ്ഡ് എന്നൊക്കെ അർത്ഥം കേട്ടോ, ഇഴകിച്ചേരുക. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലൈഫും തമ്മിൽ നല്ല ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു, നല്ല കാര്യങ്ങളായിരുന്നു. നിസ്വാർത്ഥമായ സെൽഫ്ലെസ് ആയിട്ടുള്ള സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെയായിരുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നത്. The poet, as he listened, felt that the life and character of Ernest were a nobler strain of poetry. So when the poet listened Ernest's talk, what Ernest is preaching there, so poet thought and he felt that the life and character of Ernest, which was nobler. അപ്പോൾ പോയറ്റ് ഏണസ്റ്റിൻ്റെ ഈ സംസാരം കേൾക്കുമ്പോൾ പോയറ്റിന് മനസ്സിലായി, ഹിസ് ലൈഫ് ഈസ് നോബ്ലർ, ഹിസ് ലൈഫ് ഈസ് പ്യുവർ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതം വളരെ പരിശുദ്ധമാണ്, നോബ്ലറാണ്. It is a nobler strain of poetry than he had ever written. It is
a poetry, a good poetry that the poet had ever written. The poet understood. Poet മനസ്സിലാക്കുന്നു, ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എഴുതിയ ഏതൊരു കവിതയേക്കാളും മഹത്തരമായ ഒരു സന്ദേശമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതം അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ. ഏണസ്റ്റ് ഈസ് എ ഗുഡ് മാൻ and his life is a best one, so his life is a best poetry. Here the poet understood. His eyes filled with tears and he said to himself that never was there so worthy a sage as that mild, sweet, thoughtful face. So here the poet, he heard what Ernest said, and here the poet began to cry. His eyes filled with tears. ഇത് കേട്ടപ്പോൾ പോയറ്റിന് കരച്ചിൽ വന്നു, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞു. And he said to himself, here the poet said himself that that never was there so worthy a sage. Sage means wise man. The poet understood that never be a sage as worthy as Ernest. ഏണസ്റ്റിനെ പോലെ ശുദ്ധനായ ബുദ്ധിയുള്ള നല്ലൊരു മനുഷ്യന് അദ്ദേഹം കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് പോയറ്റ് എന്ത് ചെയ്യാണ്, അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നുന്നു. ആൻഡ് ഈസ് മൈൽഡ്, സ്വീറ്റ്, thoughtful face. Mild means simple. The glory of white hair diffused about. Diffuse, spread all around എന്നാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഗ്ലോറി ഓഫ് വൈറ്റ് ഹെയർ ഡിഫ്യൂസ്ഡ് അബൌട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൻ്റെ നരച്ച ഈ ഗ്രേ ഓർ വൈറ്റ് ഹെയർ ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്ത, സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ സുന്ദരമായ മുഖത്തേക്കാൾ, ഈ സിമ്പിളായ മുഖത്തേക്കാൾ സുന്ദരമായ ചിന്തകൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സെയ്ജിനെ, എ ഗുഡ് മാൻ, he had never seen in his life. അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും ജീവിതത്തിൽ കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് പോയറ്റ് he thought. The next paragraph, at a distance but clearly to be seen high up in the golden light of the setting sun appeared the great stone face. So here the poet, he looked so he can see that the great stone face which was actually glowing in the light of sunset. സൂര്യാസ്തമയത്തിൻ്റെ പ്രകാശത്തിൽ സുന്ദരമായിട്ട് അപ്പുറത്താരി നിൽക്കേണ്ട ഗ്രേറ്റ് സ്റ്റോൺ ഫേസ്. ആൻഡ് വിത്ത് വൈറ്റ് മിസ്റ്റ് അറൗണ്ട് ഇറ്റ്. അറൗണ്ട് ദ ഗ്രേറ്റ് സ്റ്റോൺ ഫേസ് ദർ ഇസ് വൈറ്റ് മിസ്റ്റ്. മഞ്ഞിൽ പുതഞ്ഞ് നല്ല വെള്ള മഞ്ഞ് എന്തായിട്ടുണ്ട് അതിന് ചുറ്റും എന്തായിട്ടുണ്ട് ഉണ്ട്. ലൈക്ക് ദ വൈറ്റ് ഹെയർസ് അറൗണ്ട് ദ ബ്രോ ഓഫ് ഏണസ്റ്റ്. സോ ദ പോയറ്റ് ഹി തോട്ട് ദാറ്റ് ലൈക്ക് ആസ് ഏണസ്റ്റ് ദ മിസ്റ്റ് വിച്ച് he seems that അതിൻ്റെ ചുറ്റുള്ള മഞ്ഞ് ഏണസ്റ്റിൻ്റെ ഈ തലയിലുള്ള നരച്ച മുടിയെ പോലെ ആർക്ക് തോന്നുന്നു പോയറ്റിന്. At that moment Ernest's face took on an expression so grand that the poet was moved to throw his arm up and shout. So here the poet same time looks to the great stone face and Ernest's face. So he he saw an expression so grand that the poet was moved. പോയറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഗ്രേറ്റ് സ്റ്റോൺ ഫേസിലേക്ക് നോക്കുകയാണ്. ഏണസ്റ്റിൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ പോയറ്റിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, he was moved. He was moved means he was understood and he was influenced and he was attracted. പോയറ്റിന് എന്ത് ചെയ്തു, രണ്ടും ഒരുപോലെ തോന്നുന്നു. ഗ്രേറ്റ് സ്റ്റോൺ ഫേസും ഏണസ്റ്റിൻ്റെ മുഖവും തമ്മിൽ നല്ലൊരു സാമ്യം തോന്നുമ്പോൾ he just he threw his arm up and shout. അയാൾ കൈ ഉയർത്തി വിളിച്ചു പറയാനുണ്ടോ, behold, behold, Ernest is himself the likeness of great stone face. Behold means everyone look here. You can see here Ernest. He is himself the likeness of great stone face. എല്ലാവരും നോക്കൂ അല്ലേ. Here Ernest is the great stone face. ഏണസ്റ്റിനെ നോക്കൂ, ഏണസ്റ്റ് ആണ് എന്ത്, ഗ്രേറ്റ് സ്റ്റോൺ ഫേസ് എന്ന് അയാൾ ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറയാണ് അവിടെ കൂടിയ ആളുകൾ. You can see here the picture. People, they are gathering around Ernest, and on the background you can see the great stone face. Almost both are same. The last paragraph, then all the people looked. When poet shouted this, all the people looked and saw that what the poet said was true. Here what poet shouted and said, it was true. Here they saw in Ernest's face the likeness of great stone face. The prophecy was fulfilled. Here the prophecy, the foretelling, അല്ലെ, ആളുകൾ പ്രതീക്ഷിച്ച മുമ്പ് പറഞ്ഞ പ്രവചനം ശരിയാകാൻ. But Ernest, having finished what he had to say, took the poet's arm and walked slowly homeward, still hoping that some wiser and better man than himself would by and by appear.
bearing a resemblance to the great stone face. At the end of this gathering, at the end of this lecturing, Ernest, he having finished what he had to say, having finished, he completed his talking, he took poet's arm. He took poet's arm and they walked slowly homeward. അപ്പോൾ അവരുടെ ആ ഏണസ്റ്റിൻ്റെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഏണസ്റ്റ് എന്തായി, പോയറ്റിൻ്റെ കൈയും പിടിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് നടന്നു. And still he is hoping that some wiser and better man than himself would by and by appear. Here Ernest, he expects that one day a wiser and a good man will appear there as bearing a resemblance to the great stone face. Here Ernest expected. Ernest, he was simple and he was a good man, so he never believed that he is the resemblance of great stone face. Ernest അത് വിശ്വസിക്കാൻ തയ്യാറായില്ല. ഞാനാണ് എന്ത് ഗ്രേറ്റ് സ്റ്റോൺ ഫേസിൻ്റെ അതുപോലുള്ള രൂപം എന്ന് അദ്ദേഹം വിശ്വസിച്ചില്ല. കാരണം ഹി വാസ് എ ഗുഡ് മാൻ ആൻഡ് ഹി എക്സ്പെക്റ്റഡ് ദാറ്റ് വൺ ഡേ ദ റിസംബ്ലൻസ്, ദ ലൈക്നെസ് ഓഫ് ഗ്രേറ്റ് സ്റ്റോൺ ഫേസ് വിൽ അപ്പിയർ ദയർ. ഒരു ദിവസം അതുപോലുള്ള ഒരാൾ വരും എന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ച് അയാൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ വീട്ടിലേക്ക് നടക്കുകയാണ് കേട്ടോ. Then Daniel have thrown the writer. So here we understood at the end of the chapter, here the prophecy, the likeness of great stone face is no one but Ernest himself, അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി, ഇവിടെ ഗ്രേറ്റ് സ്റ്റോൺ ഫേസിൻ്റെ അതേ മുകളിലുള്ള ആൾ ആരാണ്? ഏണസ്റ്റ് ആണ്. പക്ഷെ അദ്ദേഹം അത് വിശ്വസിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ അവർ ചാപ്റ്റർ ഈസ് കംപ്ലീറ്റഡ് ഹിയർ. സോ അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദിസ് ചാപ്റ്റർ യു ക്യാൻ സീ ഹിയർ കോംപ്രഹെൻഷൻ ചെക്ക്. You can read this one and write true or false against each of the following. 6 statements are there. 6 ഉണ്ട്. നിങ്ങളത് വായിച്ച് നോക്കിയിട്ട് ട്രൂ ആണോ ഫോൾസ് ആണോ എന്നെന്ത് ചെയ്യാൻ അവിടെ എഴുതാനാണ് കേട്ടോ. The next one you can see here, working with textbook. Answer the following question. So the activity for this lesson is answering these questions. You can write the answers in your notebook. ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് കണ്ടെത്തി നിങ്ങൾ നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതണം. ഓക്കെ, ഇഫ് യു ഫീൽ എനി ഡൗട്ട്സ് യു ക്യാൻ ക്ലിയർ ഇറ്റ്, ദെൻ യു ക്യാൻ റൈറ്റ്. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഹൗ വാസ് ഏണസ്റ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം അതേഴ്സ് ഇൻ ദി വാലി? ആ താഴ്വരയിലെ ആളുകളിൽ നിന്ന് ഏണസ്റ്റ് എങ്ങനെയായിരുന്നു വ്യത്യസ്തൻ? വൈ ഡിഡ് ഏണസ്റ്റ് തിങ്ക് ദ പോയറ്റ് വാസ് ലൈക്ക് ദ സ്റ്റോൺ ഫേസ്? പോയറ്റ് സ്റ്റോൺ ഫേസിൻ്റെ അതേ സാമ്യമുള്ള ആളാണെന്ന് ഏണസ്റ്റ് ചിന്തിക്കാൻ കാരണം എന്താണ്? വൈ ഡിഡ് ദ പോയറ്റ് ഹിംസെൽഫ് സേ അബൌട്ട് ഹിസ് തോട്ട്സ് ആൻഡ് പോയംസ്? വാട്ട് ഡിഡ് ദ പോയറ്റ് ഹിംസെൽഫ് സേ അബൌട്ട് ഹിസ് തോട്ട്സ് ആൻഡ് പോയംസ്? പോയറ്റ് തൻ്റെ ചിന്തകളെയും കവിതകളെയും എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം അതിനെക്കുറിച്ച് എന്താണ് പറയുന്നത്? വാട്ട് മെയ്ഡ് ദ പോയറ്റ് പ്രൊക്ലൈം ഏണസ്റ്റ് വാസ് ദ സ്റ്റോൺ ഫേസ്? എന്തുകൊണ്ടാണ് പോയറ്റ് ഏണസ്റ്റ് ആണ് ഗ്രേറ്റ് സ്റ്റോൺ ഫേസ് എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കാൻ കാരണം എന്താണ്? റൈറ്റ് ഏണസ്റ്റ് ഓർ പോയറ്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ഈച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. താഴെ കൊടുത്ത ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ ഏണസ്റ്റ് ആണോ പോയറ്റ് ആണോ എന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക, മെൻഷൻ ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ. ദർ വാസ് എ ഗ്യാപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ഹിസ് ലൈഫ് ആൻഡ് ഹിസ് വേർഡ്സ്. അയാൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളും അയാളുടെ ലൈഫും തമ്മിൽ വലിയൊരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നു. ആരുടെ, പോയറ്റിൻ്റെ ആണോ ഏണസ്റ്റിൻ്റെ ആണോ? His words had the power of truth as they agreed with his thoughts. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾക്ക് ശക്തമായ ഒരു പവർ ഉണ്ടായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾക്ക് ഒരു ശക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് ജീവിതത്തോട് യോജിച്ച് പോകുന്ന ഒന്നായിരുന്നു എന്നർത്ഥം. സോ ദർ ആർ 8 statements remaining there. You should read it and then find out. നിങ്ങൾ വായിക്കുക, എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതുക കേട്ടോ. ഞാൻ ഇഫ് ഐ സേ ദ മീനിങ് യു ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വെൽ. ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടാണ് എഴുതേണ്ടത്. 6th one, who by common consent turn out to be like the great stone face? അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ കേട്ടു, എല്ലാവരുടെയും അഭിപ്രായത്തിൽ ആരാണ് ഗ്രേറ്റ് സ്റ്റോൺ ഫേസ്? ഡിഡ് ഏണസ്റ്റ് ബിലീവ് ദാറ്റ് ദ ഓൾഡ് പ്രൊഫസി ഹാഡ് കം ട്രൂ? ഏണസ്റ്റ് വിശ്വസിച്ചോ ഈ പഴയ പ്രവചനം ശരിയായെന്ന്? വാട്ട് ഡിഡ് ഹി സേ അബൌട്ട് ഇറ്റ്? എന്താണ് ആ പ്രവചനത്തെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം അവസാനം പറയുന്നത്? അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായം എന്താണ് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. So you can write these questions and answers in your notebook. Okay, so let us wind up this session. Thank you.